Salve, rapaziada. Tranquilidade. Bom, vamos começar de novo aqui o Mass Effect, da onde a gente parou. Bom, como eu tava falando anteriormente, eu vou aproveitar que hoje é véspera de feriado, tá sossegado. Vou ficar fazendo live aqui provavelmente o dia inteiro. E com essas lives eu quero produzir pelo menos uns 3 vídeos pro YouTube aí. E produzindo esses 3 vídeos a gente consegue adiantar bastante coisa da nossa série aqui. Bom, já aproveitando aqui que a série tá... A gente vai continuar da onde a gente parou. A gente resgatou a Liara. Aqui a gente ficou na sala de reunião onde a gente teve uma conversa inicial. E dentro dessa conversa a gente reportou para o conselho. E agora a gente vai, sempre depois de cada missão principal, eu gosto de conversar com a tripulação. Eu ando pela nave para conversar com a tripulação, né? Então é isso que a gente vai fazer, sempre depois da missão principal. Acho que as missões secundárias não são tão importantes. Isso aqui não tem nada para dizer. Já toda a conversa que eu precisei ter com ele eu já tive, né? Então ele não tem nada a acrescentar. O Joker sempre tem uma piada para fazer depois de cada missão, sabe? Então é bom conversar com ele assim para você ver qual é a piada que ele vai contar. E aí, como ele veio em resgate quando o mundo lá tava caindo, lá quando a gente resgatou a Liara, a ruína lá começou o local começou a cair, né? Então ele foi lá junto com a nave e conseguiu nos resgatar lá junto com a nave. Então ele vai fazer uma piadinha mais ou menos nesse sentido aí. I prefer gold to silver, you know, for my medal. I figured you'd recommend me for one since I pulled your boots out of the fire. Ele quer uma medalha de recomendação de ouro, né? If we present you with a medal, you'll end up sitting on stage listening to politicians make speeches for a couple of hours. Fun. That's a good point. They'd probably make me shave, too. I spent the last 7 weeks working on this baby. No medal's worth that. So, Commander, why don't you tell me why you're really here? Pronto, aí ele já contou a piada. Tudo isso daqui a gente já teve essa conversa inicial com ele. Se você quiser ver também mais sobre a doença, sobre como ele ganhou seu apelido, eu vou linkar nesse vídeo o vídeo 1, tá? Aí tá lá, tá toda essa conversa inicial que eu tive com o Joker. E aí... I have to go. É isso. Bom, agora eu vou lá. Eu geralmente assim, eu começo aqui de cima, que é da onde que a gente sai, né? Aí eu vou lá pra baixo, onde tem a maioria da tripulação, tá lá embaixo. Então eu já aproveito e já converso com a maioria. Já consigo trocar as armas que eles têm. E também já consigo comprar uma arma pra mim, caso eu precise. Mas primeiro, deixa eu passar só aqui, ó. Às vezes aqui tem uma... Às vezes aqui a gente pega uma arma aqui. Ou aqui a gente recarrega também a nossa questão do medial, né? Que é situação de cura, que a gente precisa curar o esquadrão, recuperar a vida do esquadrão é ali. Se você quiser recarregar sempre, você recarrega ali, tá? Geralmente eu vou falar com a Tali primeiro, porque a Tali é o que fala mais. Mas primeiro, aqui é onde nos armários, né? Onde que eu coloco os equipamentos da pessoa. Por exemplo, o da Liara, eu sempre pego pra ela uma melhor pistola, no caso. Da Tali, ela usa a melhor escopeta. Ou a escopeta que tira mais dano. Eu procuro entregar pra ela a escopeta que tira mais dano. O X também é um fuzil de assalto, né? E a escopeta. A escopeta carrega mais dano também pra ele. Só que ele já tá. Gales, fuzil de assalto e sniper. Só que ele já tá com uma sniper boa já. Kaidan é pistola. E a Ashley é todas as armas que tem. No caso aqui eu vou pegar essa daqui.
Vou... Não dá... Avengers... E as armaduras, ela já tá com uma armadura muito boa. Então é isso. Agora eu vou trocar as armas deles assim que eles não precisam. Por exemplo... Ela não precisa de uma escopeta, mas eu vou pegar uma escopeta de nível mais alto para ela. Fuzil de assalto não. Aqui eu vou pegar essa daqui para ela, que é um nível mais alto. Amplificador biótico já tem, não precisa trocar. E a armadura ela não consegue usar nenhuma, beleza. Tá ali, fuzil de assalto, escopeta, pistola, nível 3. Box, fuzil de assalto, escopeta, pistola. Não, menores não. Aqui tem, ó. Tem duas. Tá, vou usar essa daqui pra ele. Aí eu posso vender o resto das armas. E aí é o que eu vou fazer, vender o resto das armas e comprar uma arma boa pra mim. Let's see what you've got. You bet, Commander. Vou vender o que eu tenho. Hoje eu vou vender tudo que eu tenho. Vendi tudo que eu tenho, peguei um bom dinheiro, vamos ver se eu consigo comprar um fuzil de precisão. Ainda não. Fuzil de precisão nível 7, ó. Ou pistola nível 7. Preciso juntar mais dinheiro. Bom, então vamos lá conversar com a Tali. Are you okay? I don't know. Your ship is amazing, and your crew's been really great to me, especially your chief engineer. But I just sort of feel out of place. The Normandy runs so smooth, it feels like we're not even moving. And the engines are so quiet. How do you sleep at night? The silence wakes you up? Back on the flotilla, the last thing you want to hear is silence. It means an engine's died or an air filter shut down. I guess you don't have to worry about that here. But old habits die hard. But it's more than just the silence. This ship feels so empty. It's like half the crew is missing. Back home, I couldn't wait to go on my pilgrimage. I couldn't wait to get away from the crowds. Now that I'm out here, I kind of miss them. Sometimes we don't appreciate what we have until it's gone. That's true. I'm starting to wonder if that's what the pilgrimage is really about. It's given me a whole new perspective on my people and our culture. You know, there's always a few who go on their pilgrimages and never return. I always assumed something bad happened to them. But maybe they just wanted a different life. Eu acho que eu já fiz essas perguntas pra ela aqui, ó, sobre os Quarians, os Gets e a peregrinação. Vamos ver sobre se tem alguma coisa nova. Tell me about your people. Our lives aren't easy. Resources are scarce. Acho que a gente já teve essa We are conversa já com constantly on ela. the move. Everything we do must in some way contribute to the Eu vou continuation linkar of o the vídeo vibrant fleet. depois. There are 17 million Quarians in the flotilla, and each of us, Eu vou dar aqui uma we have acelerada. had to surrender many of, like what? Ah, I should go. eu perdi uma conversa com ela ali porque eu fui investigar. Bom, aí eu vou conversar com o Garoth. Falar com ele aqui. Command, how are you? Why did you want to be a CSEC officer in the first place? That's a good question. There were several reasons, I guess. Like what? Probably the same as most officers.
I wanted to fight injustice, wanted to help people. I guess my father had something to do with it too. He was CSEC, one of the best. I grew up hearing about his accomplishments or seeing his picture on the vids after a big arrest. He's taking my resignation pretty hard. That's tough, but you'd think he'd be impressed you're going after Saren. My father's a CSEC man to the bone. Do things right or don't do them at all, he says. He thinks I'm being too rash, too impatient. He's worried I'll become just like Saren. He actually talked me out of becoming a Spectre when I was younger, for the same reasons. You were asked to be a Spectre? Well, I was targeted as a possible Spectre candidate. Me and about 1,000 other Turian military recruits. I could have received special training, but my father didn't like it. He despises the Spectres. He hates the idea of someone having unlimited power with no accountability. He wouldn't like you, Commander. No offense. I suppose I can understand his concern. You can. But Saren's not going to play by our rules, CSEC's rules. If you want to nail Saren, you need to send someone who isn't restricted by policies and procedures. Just because you can break the rules doesn't mean you should. I don't need to stoop to Saren's level to stop him. And neither do you, Garrus. I see what you mean, but I'll think about it. Thanks, Commander. Aí dá pra... Você influencia um pouco sobre a trajetória do Garrus, né? Como que ele vai ser se ele... So, we've got Saren on the run. It won't be long now. Saren's good, but I'm better. Good. He's rotten. To the core. I could tell as soon as I met him. Why didn't you tell me this sooner? I would have if I thought it was important. I think I'd like to hear about it just the same. This was a while ago. A bunch of mercs were bragging about a job out near the edges of the Terminus systems. They said it paid well and the boss was never around to ride them. They said he was looking for more men, too. So I checked it out. I didn't know Saren was openly recruiting mercs. It wasn't that open, and he only showed his face once. We'd been raiding ships in the area for months when we took out this massive cargo freighter. Our biggest haul yet. I was on board checking bodies for valuables, looking for some extra credits. That's when I saw him. What did Saren want with the ship? I don't know what he wanted. He was just moving through the ship, watching. A couple of the mercs called him by name, but he never spoke to them. Never spoke to anyone. I had a really bad feeling about him, so I got the hell out. Didn't even wait to get paid. What kind of cargo was the freighter carrying? What was Saren after? I don't know. All I saw on that ship was food and medical supplies. There were some basic weapons, but nothing big. If there was anything of value on that ship, I didn't see it. That's why I didn't mention it sooner. Whose ship was it? There was a Volus trading vessel. Big one. Lots of guards. But they were no match for us. That's the only time you saw him? Yeah. Didn't even know who he was. Still wouldn't if I hadn't joined up with you. But my instincts were right. Every other merc on that mission turned up dead within a week. Every damn one. Eu acho que aqui se encerra a conversa com ele, né? Porque essa conversa a gente já teve. Ele já falou sobre isso, então vai ser uma conversa um pouco repetitiva. Então eu vou deixar o link aí do vídeo 1, quando a gente fez também todas essas conversas com ele ali, né? E a gente encerra aqui. Bom, é que eu falo, sempre depois de cada missão principal, você pode vir conversar com a sua tripulação, que eles sempre tem alguma coisa nova para falar para vocês, tá? Então eles vão se abrindo aí conforme o tempo vai passando. Aí você consegue estabelecer um relacionamento melhor com eles, com o pessoal da sua nave.
Commander, you have a minute to talk? Por exemplo, ela não queria falar muito, né? Então hoje agora ela já quer falar um pouco mais. I keep an open door policy. If you have any concerns, lay them on me. All right. I know things are different aboard the Normandy, but I'm concerned about the aliens, Vicarian and Rex. With all due respect, Commander, should they have full access to the ship? Ela é meio preconceituosa com alienígena, né? Então vamos ver. Por quê? Vamos tentar descobrir por quê, né? They may not serve the Alliance, Chief, but they're allies. At least as far as Saren goes. This is the most advanced ship in the Alliance Navy. I don't think we should give them free rein to poke around the vital systems. Engines, sensors, weapons. You don't trust the Alliance's allies? I'm not sure I'd call the Council races allies. We, humanity, I mean, have to learn to rely on ourselves. Standing up for ourselves doesn't mean standing alone. I don't think we should turn down allies. I just think we shouldn't bet everything on them staying allies. As noble as the council members say now, if their backs are against the wall, they'll abandon us. You've got a pessimistic view of the universe, Williams. A pessimist is what an optimist calls a realist. Look, if you're fighting a bear and the only way for you to survive is to sick your dog on it and run, you'll do it. As much as you love your dog, it isn't human. It's not racism, not really. Members of their species will always be more important to them than humans are. Não é racismo, não é mesmo, mas é assim. These seem like deeply held beliefs, Williams. What made you think this way? My family's defended the Alliance since it was founded. My father, grandfather, great-grandmother, they all picked up a rifle and swore the oath of service. I guess we just tend to think of Earth's interests as our own. It doesn't sound like you've worked with aliens before. No, sir. Mainly I've been groundside, part of the surface garrison forces. I did get a rotation at a space station for training. Every Marine a rifleman, every rifleman ZG certified. That's odd. Your record is spotless and your technical scores are exemplary. You should be serving with the fleet. Anyway, that's why I haven't served with many aliens, Commander. Tá. I come from a military family too. My parents were both Navy. Anybody in your family we might know? Couldn't say, Commander. We probably have a lot in common. You join up to carry on the tradition? Prova espada, pra se Mainly ver. I wanted to serve. Protect the Alliance, save lives, you know. Eu não. Glad to hear it. I'd hate to think you were out here for a free college education. Mas já perguntei sobre isso. Não vou tratar ela mal, não. All right. I can see where your concerns are coming from, Williams. But this is a multilateral mission. You're going to have to work with aliens, like it or not. It won't be a problem, Commander. You say jump, I say how high. You tell me to kiss a Turian, I'll ask which cheek. Eu vou aproveitar, né? Diga-me pra beijar um Turian e perguntarei qual a bochecha. Would you kiss anyone I ordered you to? That depends, sir. If you ordered me to kiss a superior officer, that would be a violation of the regs concerning fraternization. That would make it an illegal order. I'd be required to decline and relieve you of command. Opa! Sir. Ela é pesada, hein? What's your opinion on the last mission? Not sure I buy Dr. Tassoni's story about her and her mom not talking. They're family, right? I think she's being straight with us. Or at least, I don't think she lies very often. Yeah, she's probably really bad at it. Too bad those ruins got destroyed. I mean, they lasted thousands of years. That's impressive. Ruínas. We'll talk later, Williams. Looking forward to it, sir. É isso aqui. Já terminamos de conversar com todo mundo aqui embaixo. Vamos subir. Aqui tem o Kaidan e a Liara. Vamos ver se eu tenho mais alguma coisa aqui para pegar. Geralmente você vai pegando aqueles codex ali, eles vão aumentando a seus pontos, né, de
de habilidade. Aqui no treinamento de espectro ele dá aquela coisa de você reviver o seu squad quando precisa, né? 1, 2, 3, 4. Pronto. Então já tá aqui, já tá completo. Fuzil de precisão tá completo. E aí eu começo. Essas duas aqui eu não me preocupo tanto. Porque, como eu já expliquei, né? Eu sempre tenho alguém no meu squad que tem decodificação eletrônica alta. Então. Mas se eu precisasse daqui, eu vou colocar isso aqui por último. Depois eu vou começar a preencher os primeiros socorros aqui. Tá? Certo? Tem um armário aqui com pistola, roupa de assalto. Antes de conversar com o Kaidan, eu vou examinar isso aqui. Módulo de descanso, deve ser aqui que as pessoas dormem, né? Provavelmente é aqui que as pessoas dormem. Acho que a gente vai ver isso aí mais no Andrômeda, alguma coisa assim funcionando. Mas Effect Andrômeda tem alguma coisa desse tipo assim. A doutora Chakos, ela não tem muito o que falar pra gente não, mas eu vou falar com o Kaidan aqui. Anything you need, Commander? Vamos fazer sobre a missão primeiro. What's your opinion on the last mission? Dr. Tassoni. Seems like a sweet girl. Easy on the eyes. I mean, if you like the bookish sort. Just remember, Lieutenant, I saw her first. Only by a few seconds, sir. Just trying to get a sense of where the crew's at. Thoughts? Is this an official evaluation, Commander? Or off the record? Off the record. Alenko, when it's just you and me, you can consider it off the record. That's a generous attitude. Okay. I think there's something wrong with all this. This Saren is looking for records on some kind of galactic extinction, but we can't get backup from the Council? Sorry, Commander. There's writing on the wall here, but someone isn't reading it. The Council doesn't want to believe anything's wrong. I'd call it human nature, but... I hear you. It just seems like a group that's been around as long as the Council should see this coming. Sorry if I got too informed. Protocol wasn't a big focus back in Bot. Tell me about it. Biotic acclimation and temperance didn't last past the airlock. To the kids they hauled in, it was brain camp. Sorry, hauled in is unkind. We were encouraged to commit to an evaluation of our abilities so an understanding of biotics could be compiled. There are worse results of accidental exposure to element 0 in the womb. Beats the brain tumors some kids grew up with. Is there some question about how you were exposed? My mother was downwind of a transport crash. It was before there were human biotics, a little after the discovery of the Martian ruins. It only gets iffy around 63 when kinetics was running out of first-gen subjects. Until then, they'd relied on accidentals. Bunch of guys in suits show up at your door after school, and next thing you know, you're out on Jump Zero. Jump Zero is Gagarin Station, right? What's it like? Yeah, that's the official name. Biggest and farthest facility we had for decades. Right on the termination shock, the outer edge of the solar system. It's where they did all the Goose Chase FTL research before we caught on to using mass effect fields. It was a sterile research platform when I was there. There were other kids in the same boat, right? At least you weren't alone out there. That's true. We did have a little circle that'd get together every night before lights out. We didn't have much to do, though. It was a research platform then, and kinetics kept Jump Zero off the extranet to prevent leaks. Then you must have had plenty of time to get to know each other. Yeah, we'd sit around and bull every night after dinner, play cards or network games. There was this girl named Rana who had a little circle grow up around her. She was from Turkey. Her family was very rich, but she was smart and charming as hell. Beautiful.
not stuck up about it. I think you'd have liked her. Sounds like she was special to you. She was. Maybe she felt the same. But things never felt together. Training, you know. You know of any intentional exposures for certain? No one knows. Doesn't mean they didn't happen. As big as the exposures were, it was hard to track down accidentals. It was different then. No one knew the potential, so there wasn't a lot of regulation. Anything Canadics did was gold. I'm not saying they intentionally detonated drives over our outposts, but in retrospect, they were damn quick on the scene. Jump Zero's a long way from home. What was it like? The grand gateway to humanity looks a lot better in the vids. But that's my own baggage, Commander. No bearing on this. Alenko, there's no regulation that says you can't be friends with your commander. I appreciate that, Commander. I just don't want you to think that I'm a whiner. Besides, I've got my past squared away. Então assim, conforme a gente vai avançando na história, eles vão liberando mais histórias assim pra gente. Porque eles vão confiando mais em você, né? A sua tripulação, e vai contando mais coisas. Bom, agora que a gente terminou de conversar com a tripulação, eu vou explorar um pouco a galáxia, mas no sentido de fazer algumas missões secundárias aqui, ó, que tem no diário, por exemplo, algumas tarefas secundárias. Não essa daqui, também não essa, nem essa. Marines desaparecidos, é só voltar lá e falar com o Kahoku, Corsários, a sistema extremos. Vai ser essa missão aqui, ó. Não sei essa missão aqui dos Corsários, né? Um homem chamado Garoth pediu para você encontrar seu irmão desaparecido. O Garoth acha que a nave de seu irmão foi atacada por Corsários enquanto viajava pelos sistemas extremos. Então vamos lá para o sistema extremos, que está na nebulosa Cabeça de Cavalo. Então vamos lá, nebulosa Cabeça de Cavalo. Eu acho que ela é na mesma situação lá da... Esse sistema aqui, ó, Artemis Tal. A gente já fechou, né? Deixa eu fazer. Artemis Tal. Fechado. Eu já não preciso voltar aqui. Eu acho que é a Novéria. Aqui é a nebulosa Cabeça de Cavalo. Acho que vai na Novéria. Pera aí, deixa eu ver se tem... vamos nela. Depois a gente não precisa entrar em Novéria, como eu quero fazer a Novéria por último, né? No caso, eu quero fazer essa missão por último aqui, mas eu vou entrar nessa daqui. Eu só não preciso entrar em Novéria. Só entro aqui nesse sistema. Eu faço a missão secundária. Então por aqui, ó. Não tem nada aqui, ó. Tá vendo aqui?
Parece que não tem nada, mas a gente achou a nave. Aí a gente achou na nave, a gente consegue agora aterrissar nesse planeta. Deus, atalho, porque... Vou pegar a Liara. Mas o Girls eu vou colocar um pouco mais de... no esquadrão. Decodificação tá alta. Vou aumentar mais a eletrônica dele. Da Liara. Eu quero pegar a singularidade. Quero deixar no máximo. Aqui, ó. Habilidade muito boa pra ela. Cientista Sari. No máximo. Liberar aqui eletrônica pra ela ter uma eletrônica alta também. Caso eu precise, né? Então tá bom. Nossa, tá muito claro, cara. Deixa eu ver opções. Calibração. Vai ficar preto aqui no vídeo. Vamos ver se melhora. Não, não melhorou pra mim não. Ah, melhorou. Melhorou 100%. Vou começar por aqui. Ah não, dá. Vacilei. Pronto. Esse daqui é um dos motivos para eu colocar eletrônica para eles, tá? Eletrônica e decodificação. Porque se elas tiverem... Porque como é uma habilidade que eu não quero colocar para mim agora, tá? Então eu uso o meu esquadrão para... No caso, se eu fosse um soldado, eu não teria essa habilidade, né? Eu não teria essa habilidade aqui. Eu vou para cá. Então eu teria que usar a habilidade do meu esquadrão. Então é o que eu faço aqui. Eu só preciso me preocupar com as minhas habilidades mais importantes no começo. Aí quando todas as principais estiverem preenchidas, eu vou e preencho aquela lá. Pronto. Agora começa a descer. Que ali vai ser o final.
deixa eu ir reto aqui. Aqui. Pronto. Cover me. Recuperação mineral.
Ok. Para isso, deixa eu salvar também, né? Que é importante. Já fiz bastante coisa aqui. Então funciona, mas assim não. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Para isso, só voltar para os trilhos. Olha, agora sim, começa a subir. Agora começa a subir. Salvar sempre. Então, quando tiver. Quando começar a explorar esses planetas assim, começa a salvar. Armadilha. Pronto. Mapa. Salvar de novo. No mesmo quadrante.
Na hora. Vou me afastar da borda vermelha. Aí eu tenho uma área maior de amplitude. Salvar de novo. Nível de perigo alto. Deixa eu pegar o equipamento. Fugiu de assalto, eu vou ser de Hitler. Yara. Pra cima não, filho. Medical deployed.
You must die. Sniper. We got him all. Oh, tem coisa lá embaixo. Posição muito vantajosa aqui de cima. De tirar. Poderia ter ficado ali. Vai ser difícil. Agora. Não, poderia ter. Aqui, ó. Aqui. Nossa, dava pra ter esperado um pouquinho mais. Tá bom. Achei o corpo do irmão do cara. Vou lá. Bom, já, a gente pegou. A gente pegou 2 missões secundárias em Cidadel pra vasculhar fora. A gente vai voltar pra Cidadel com 3 missões concluídas só pra entregar lá. Então é isso que a gente vai fazer. Acho que sempre de cada missão principal eu vou lá no. E a gente consegue ficar pegando mais missões lá também. Tem algumas missões lá que a gente... Geralmente a gente pega quando a gente volta lá. Tá aqui, ó. Agora. Acho que tem fuzil de precisão. Armas melhores aqui, ó. Fuzil de precisão. Deixa eu ver se tem um. Tenho. Tem uma bem mais pesada aqui agora. Fuzil de assalto. Eu vou usar essa daqui, que essa daqui é menos importante. Vou colocar a Liara para usar essa daqui também. Essa katana aqui é muito boa. Essa daqui eu vou deixar pro Rex. Essa daqui eu vou deixar para ela nível 4. Avenger. Tem a Titã, armadura pesada Krogan. Sniper. Essa daqui para ele. Essa aqui eu vou deixar pro Rex ou para aliar ou para Tali. Essa escopeta aqui. Das melhores que tem, mais que subimos de nível. Fuzil de precisão, vou aumentar os primeiros socorros, medicina. Pronto. E Liara vai ser eletrônica. Primeiros socorros. O Rex vai ser também eletrônica. Tá bom. Fechou eletrônica. Então assim, o Garoth eu já consigo usar ele no meu esquadrão, porque ele já tem decodificação e eletrônica, então pra mim é perfeito. E aí eu começo a usar ele mais como fuzil de assalto e armadura tática também agora. Então é perfeito já saindo das missões. Eu gosto de sair nas missões com ele, né? Então vai ser o parceiro ideal aí pra gente tá explorando o mapa. Eu acho que aqui a gente já encerrou esse mapa, a gente já finalizou todo esse mapa, porque a gente começou por aqui, ó, no meio. A gente foi pra cá. Aí a gente fez a volta aqui. Já liberou. Então, vamos voltar pra Normandy.
Voltando pra Normandy, como é a missão secundária? Como a missão secundária não é tão importante, não. Já foi no Tirando. Vamos voltar pra Cidadel pra fechar essas missões aqui. Essas duas missões secundárias. E aí a gente parte para uma missão principal. Commander, urgent message from Alliance Command coming in. I'll patch it through. Shepard, this is Admiral Hackett from Alliance Command. We've got a situation here, and you're the only one that can handle it. What do you need, Admiral? There's an Alliance training ground where we test weapons and technology in live fire simulations. One of the VIs we use to simulate enemy tactics in the drills is no longer responding to our override commands. It's gone rogue. Rogue. Are you telling me this computer is thinking on its own? We're not stupid, Shepard. This is a virtual intelligence, not a true AI. It's not self-aware, and it can't access any external systems. We didn't do anything illegal here. Virtual intelligence support is critical to our military success. VIs process thousands of status reports and react in nanoseconds. No human can do that. We need you to fight your way through the training ground of the VI core and manually disable it. Don't worry, Admiral. I'll take that thing out. I know Spectres answer the Council, but you're still human. You're still part of the Alliance military, and right now we need you. Right now. The VI controls all the facility's weapons, drones, and automated defenses. You're the only one that can pull this off, Shepard. Good luck. Bom, aí já temos um Almirante que vai ser importante no final do jogo 2 e no começo do jogo 3. Não, no jogo 3 completo. Então vamos fechar essas missões secundárias. Eu vou encerrar o vídeo por aqui para dar um bom conteúdo. Vou colocar como a missão de Kahoku junto com a missão do Vou pegar os dois aqui que são soldados. Equalizing interior pressure. Deixa eu tirar o meu squad. Deixa eu tirar o capacete. Não precisa. With exterior atmosphere. Logged. The commanding officer is ashore. Exo Presley has the deck. I think Mikhailovich. 10 hut. At ease. Rear Admiral Mikhailovich, 5th Fleet. We weren't told to expect you, sir. I would have prepared a formal greeting. Spare me the pleasantries. I command the 63rd Scout Flotilla. You and the Normandy were slated for my unit after shakedown. Then the Council got their paws, claws, tentacles, whatever. They got them on our ship and you. Vice-almirante, vamos ver. I still serve the Alliance, sir. As a Spectre, I can advance our interests to the Council. You still know what color your blood is, Shepard? I don't begrudge the politician's decision to throw you to the Council. It's an opportunity. I do begrudge this over-designed piece of tin. No. The Normandy is a fine ship, sir. She's served us well so far. It's a gimmick, Commander. Useless in a stand-up fight. This experiment diverted billions from our appropriations bills. For the same price, we could have had a heavy cruiser. But no, we had to make nice to the Turians, throw money at a co-developed boondoggle. I'm here to make an inspection, Commander. Normandy is an Alliance warship. I intend to see she's up to snuff. Vai em frente. We'd be honored to show her to you, Admiral. I'll just bet. Wait here. I won't be long. Wait here.
Commander, I'm not happy. I'm sorry to hear that, sir. Who designed that CIC? Putting the commander aft of everyone else is inefficient. What if he needs to discuss with the operators toward the bow? Aí entra a habilidade da capacidade de você colocar o encanto no máximo, né? Sempre. Então você tem uma opção de diálogo aqui a mais que você não teria se não tivesse encanto, né? Modified Turian style. They prefer commanders looking over their subordinates rather than in the middle of them. We wanted to see how effectively they can command with that setup. Reasonable goal, but they should have studied that in a lab rather than on a frontline warship. I had to shake my head at that drive core of yours. 120 billion credits at element 0 to make this thing able to move without giving itself away. You realize we could make drive cores for 12,000 fighters with that money? What good is it to hide for a few hours anyway? Useless. We can loiter in an enemy system and monitor traffic, or drop infiltration teams on enemy worlds. Normandy can be more effective than the Solarian STG. Maybe. But that's not the job of a proper warship. We're supposed to find and kill the enemy fleet, not count how many times their garrison goes to the bathroom. And we need to talk about your crew, Commander. Krogan? Asari? Turians? What are you thinking, Commander? You can't allow alien nationals free access to Alliance equipment? Between Saren and the Geth, we have enough enemies out here. Treating other species with suspicion and distrust won't win hearts and minds. That assumes the hearts and minds are worth winning. That hasn't been proven yet. You have anything else to say, Commander? Any other justifications for the state of this vessel? Lembrando aqui dessa parte aqui, né? Só aparecem essas opções de diálogo porque eu coloquei o encanto no máximo, tá? Aí, então essas opções aqui aparecem pra mim, senão não teria essa opção. I think the Normandy is a good ship, sir. Even if you disagree, you have to see that her joint construction and multiracial crew make the Alliance look better. Your job is to look good, Commander. The Alliance navies is to win wars. I'm not convinced Normandy isn't a waste of taxpayer money, but I am convinced that you believe otherwise, and that you'll use it to its best ability. I'll be submitting a report to the Joint Military Council. It will not be as negative as I planned. Good hunting, Commander Shepard. Make us proud. Make us proud. Make us proud. Tá ok. Então aqui só para mostrar, né, daqui do esquadrão aqui, esse encanto aqui, ó. Acho que ele vai liberar mais uns 3 spots aqui. Depois vai liberar mais uns 3 spots, então sempre deixa para preencher ele primeiro. É o mais importante, sempre. Se você for jogar de RPG é basicamente isso, né? Esse encanto aqui, essa parte de lab aqui é muito importante. Bom, vamos lá. Eletrônica, decodificação. Eletrônica no máximo. Primeiros socorros vou também deixar no máximo. E aí começa a medicina, né? Então o Kaidan já também é um bom parceiro para sair aí em missões. Durante missões, assim, acho que ele já é um bom parceiro para sair. Agora, vou colocar soldado aqui no máximo. Treinamento de assalto no máximo. Colocar forma física no máximo. Acho que não dá para colocar no máximo, mas tá bom. E aí depois eu começo a colocar ela mais para usar essas armas aqui, ó. Eu não vou usar tanto a Ashley para sair em missão, mas acho que a gente vai fazer algumas missões extras que dá pra deixar no máximo. Então eu vou direto. How you holding up, Lieutenant? Not too bad. No headaches worth mentioning lately. Maybe I'm getting used to the strain. Maybe you've just got a good stress release. I know that knocking the Geth on their synthetic asses gets rid of my headaches. Provavelmente a gente vai encontrar a repórter aqui que vai. Commander Shepard? Khalisah been seen in Al-Jilani, Westerland News. Would you answer a few questions for our viewers? What do you want to know? You've been given a unique position to represent our race. People want to get a sense of how you'll do that.
Humans have been trying to get the respect of the galactic community for 26 years. With that in mind, what are your feelings on being the first human Spectre? The Spectres represent the best of every species in the galaxy. To be asked to join them is an honor. Some have said your appointment is the Citadel throwing humans a bone. Have you encountered any situations where the Citadel asked you to place its needs before the needs of Earth? The Council is concerned with the needs of the whole galactic community. We're part of that community now. Our needs are on their agenda, but we're one of many. You really do believe that, don't you? You've been given command of an advanced human warship for your missions. Is there anything you'd like to say about it? Actually, the Normandy was co-developed by human and Turian engineers. Its design incorporates many innovations, all of which are classified, I'm afraid. So the Turians have knowledge of the Normandy that is being kept secret from the Alliance public? Do you think it was appropriate to hand Earth's most advanced warship over to the Citadel? I wasn't aware it had been handed over to anyone. I'm in command, and last I checked, I'm human. Same goes for my crew. Human, yes, but you do work for the Citadel now, Commander. One last question, Commander. Rumors back home say you're tracking a rogue Spectre named Saren. Do you have any comment on that? Saren instigated the attack on our colony at Eden Prime. Once his involvement was proven to the Council, I was assigned to bring him in. That's surprising, Commander. The official line says Eden Prime was attacked by rogue synthetics. Good luck in your mission. Thank you for your time, Commander Shepard. Explanei tudo na entrevista, né? Poderia ter sido mais comedido ali. Vou pra torre de Citadel. Acho que é só subir aqui. Presídio não. Eu vou direto usar transporte rápido. De presídio, torre de Citadel. Ali já vou entregar as duas missões principais e já era. Vou pegar mais uma missão aqui de Emily Wong. Hello again, Commander. I've got a proposition for you. Since you helped me get information on the crime syndicate, I've gotten a lot more backing from my publishers. I'm investigating traffic controller conditions now, and I wondered if you could help. That seems like a step down from wide-scale corruption. Actually, in a way, it's more important. This isn't about people getting rich. This is about safety. I've heard rumors that the space traffic controllers are overworked to a dangerous degree. I can't get into the control room, but you could. If you planted a bug inside, I could crack the story. If you crack this story, what's likely to happen? Ideally, there will be calls to improve working conditions by hiring more controllers and upgrading systems. The Council won't pay for improvements voluntarily. This story will provide that pressure. What will this bug allow you to pick up? Just audio and video. I'm not trying to tap into the traffic control system if that's what you're worried about. I just need to hear and see them in order to correlate their activity with traffic efficiency. Everyone knows space traffic controllers are overworked. How is this news? There's a difference between overworked and dangerous. Traffic at the Citadel has increased by 300% in the last century, but traffic controller resources haven't kept up. We already have several last-minute wave-offs per week. Do we have to wait for a full-blown disaster? This bug you want me to plant, could it interfere with traffic signals? Absolutely not. I made certain that the frequencies it uses won't interfere with anything. I can't promise anything, but I'll see what I can do. Give me the bug. Give me the bug. Excellent. Just place it on a terminal with a good view of the area. Thanks again for your help. In the long run, this story is going to save lives. Vou lá, vou fazer essa missão aqui que é rapidinho, já vou pra Pum, né? Eu já converso com os caras ali, acho que é lugares do distrito, CISEC. Aí eu finalizo subindo ali, ó.
que ela quer colocar a câmera. Pronto, coloquei a câmera. Deixa eu ver o diário aqui. Tarefa secundária, renegada de dispositivo de espionagem. Pronto, é só informar para ela e fechou. Lugares do presídio. Torre de Cidadão. I'm already getting readings. This is gonna make a great story. Thank you so much for your help. Here, this is everything I've got from my publisher's budget. It was no problem. Good luck with your story. It deserves to be heard. I appreciate your support. I hope this will save some lives in the long run. Thanks again for your help. I'm going to show this to my publisher. Fechei a história. Vamos falar aqui com o Almirante Kahoku. No, I'm waiting to speak with one of the Councilor's assistants. Commander, any word on my missing men? I'm not sure how to tell you this, Admiral. Your men were killed by a thresher maw. A thresher maw? That's not... My men wouldn't just stumble into a thresher nest. Not the entire unit. Somebody lured them there with an Alliance distress beacon. Placed it perfectly so they'd land right beside the thresher nest. Damn it. I had a bad feeling about this ever since my team disappeared. An Alliance beacon used as bait, my unit wiped out, and nobody seems to know anything about it. Commander, I appreciate what you did. Now I need to do my part. The families of those Marines deserve to know why they died. Anything you need from me? Not right now, Shepard, but I'll let you know as soon as I find something out. Encerramos a Kahoku. E agora vamos entregar aqui pro Garoth a missão que pegamos dele. Any news? Did you find my brother yet? I found your brother's body. His ship was attacked by privateers. Willem's dead? I guess I should have expected this. When his ship dropped out of contact, I just knew. But I kept hoping he might still be alive. I'm sorry for your loss. Thank you for finding him. It's better to know one way or the other. That's what they say, right? Please excuse me. I need to go make arrangements for his funeral. Ok. E aqui nós encerramos duas missões que a gente pegou logo no começo, né, que é os fuzileiros desaparecidos. A gente completamos essa missão. E os corsários também encerramos essas missões aqui. Agora eu vou falar com esse daqui, ó, de Cidadel, o fã, com o Had. Vamos lá falar com ele. Acho que tá perto lá dos mercados. Distritos. Aqui. Choradamos. E aí a gente já encerra essa primeira parte do vídeo. Olha ele ali. Hey, Commander Shepard, it's me, Conrad. There are rumors on the extranet that you've been made the first human Spectre. That's incredible. Being a Spectre is a big responsibility. I just want to make humanity proud. The vids are all talking about Commander Shepard fighting for all of us back home. And they also say that you don't take crap from anybody. You're showing them what humans can do. Hey, can I get your picture? Eu vou tratar ele bem, vai. I don't have a problem with it, but why? You're a hero, Shepard.
Decades from now, humanity's going to remember you, and I'll have your picture. Just hold up your gun. Perfect. Thanks again, Commander. I'm gonna hang this in my living room. My wife will love it. Pronto. Aqui a gente já comprou tudo que ele tinha para oferecer. Eu acho que tem uma outra missão aqui, ó, que é só chegar e conversar. Não, não é agora não. Mas eu vou pegar uma outra missão que eu deixei para fazer aqui, eu não fiz ela até agora. Que é esse daqui, ó, esse cara aqui que foi expulso do Flux. Yeah, what is it? Why were you tossed out of there? Dorian didn't have a clue what I was doing. He assumed I was cheating. Either you're cheating or you're not. I was just tipping the scales in my favor, only as an experiment. Still sounds like cheating to me. To you, maybe. But this device is merely intended to simulate situations and record results. Recording losses is easy, of course. Nobody notices those. Why do you need to record these outcomes? Ah, now you're getting to the heart of it. I've spent the last 5 years developing a system that can accurately predict wins and losses on the Quasar. I just need a few more recorded wins and I can complete the algorithms. Can you do that? Isn't that illegal? It's illegal to use my system, but I won't use it. I'll sell it to others. I just need a few more wins recorded. Does the device help me win? The device is set to emit a frequency that will slightly increase your odds. Nothing like my system eventually will, but enough to allow you to record your wins more quickly. What's in this for me? Keep your winnings. That should be payment enough, I think. Does the device help me win? The device is set... Nothing like my system eventually will, but enough to allow you to record your wins more quickly. Why don't you just sell the device then? What? No. This device is archaic. It uses brute force to achieve its goal. Besides, you saw how easily it was detected. My system, when it's complete, will be far more efficient and completely undetectable. I'll help you out. Ah. I suppose I could let you try it. Here you go. When you've recorded enough wins, it'll let you know. Of course, if you get caught with the device, well, you saw what happened to me. Well, off you go. That data won't collect itself. Eu vou ajudar ele um pouquinho. Não é os... Não é hora que eu... Apostas altas. Essas aqui são as apostas altas. Eu vou jogar um pouco de Quasar. Ganhei 250 créditos. Vou jogar novamente. Don't often see someone getting as lucky as you. Vou jogar novamente. Perdi. Porque eu vacilei. Eu poderia ter ganhado. Your luck seems unnatural, human.
Vou continuar jogando, já ganhei 650 créditos, que é bastante. Eu vou falar pro maluco ali, ó. Hello again. Can I help you? I've got something you might be interested in. Let me see that. You got that from Shells, didn't you? I saw him using it earlier. Tossed him out on his ass for it, too. Thanks for bringing this to me. Cheaters shouldn't prosper. I agree with you on that. Thanks again. Take a few shots at the quasar. On the house. I should be going. Enjoy your time here at Flux. Por conta da casa? Eu não vou pagar nada. Ganhei. Ah, apaguei agora. Então vou parar de jogar. Vou sair, tá bom, já joguei já. Já ganhei mais 300, 900 créditos. Então tá ótimo. Sacaneei o cara. So, did you record 5 wins with the device yet? 5 vitórias com o aparelho. Actually, I gave your device to Doran. But that was years of work. What am I gonna do now? Get a job. You're no help at all. This is absolutely the worst day of my life. Pronto, encerramos. Vamos voltar pra nave. A gente vai fazer a missão de Ferros agora, né? Que é o ataque. Depois da de Ferros a gente vai fazer várias... Ah não, tem a diplomata Sari. Pô, tava esquecendo, gente. A gente tem que... Ela vai ser muito importante pro jogo 2, hein? Tem uma missão no jogo 2 lá que ela estará lá. Então a gente tem que falar com ela. Welcome to the Presidium. Allow me to be your guide. Nassana. I know you. You're Commander Shepard, the human Spectre. Is there something I can do for you? You're Nassana, right? I ran into your sister, Dahlia. It didn't end well for her. What? Are you saying she's... Dahlia's dead, Nassana, and I know she was blackmailing you. And I was all set to try to manipulate you into hunting her down for me. But I guess that won't be necessary now, will it? You wanted your sister dead? If people found out my sister was a criminal, I'd be considered a security risk. They'd revoke my clearance, or place me on administrative leave until she was apprehended. I shall transfer a little something into your account as a token of my appreciation. I'm sure you'll find the amount satisfactory. You're a diplomat on her way up the ranks. It could be handy to have a Spectre who owes you a favor. You make a good point. Anyone can come up with credits. But I can give you authorization to purchase prototype Asari mods. I will get you added to our manufacturer's preferred client list. I think you'd be very interested in what they have available. Goodbye, Shepard. It has been a pleasure doing business with you. Ela deu alguns créditos pra gente. Uma licença especial para comprar algum material exclusivo das Asaris. Então, fechou. Fechamos a missão. Vamos voltar para a nave e ir para Ferros. Antes de ir para Ferros, eu vou fazer algumas missões também secundárias, que tem bastante missão secundária aqui para fazer. Então eu vou mesclando, né? Sempre vou começar com a missão. Vou começar com a missão principal.
E aí depois eu vou pra missão, eu vou começar com a missão secundária e depois eu vou pra missão principal. Vou fazer os vídeos mais ou menos baseado nessa dinâmica. Aí depois da missão principal eu volto a fazer a missão secundária. Então dá pra fazer, aí tem uns vídeos, aí separa um vídeo também entre uma missão e outra, eu separo uns vídeos pra fazer a missão secundária como que eu tô fazendo agora. Então é isso, deixa eu salvar isso aqui. Então o próximo vídeo vai ser a missão de Ferals. E é isso aí. Falou, pessoal. Até mais.